Okay, so kita record apa yang kita ada lagi ni. Besar-besar ke? What you can do is buka balik dekat slide tadi. I cakap Mak. Okay. So you check balik references of DNA. Kan? Pak semua terbahan ni. Okay. So DNA and differences are okay. DNA has deoxyribose sugar, ribose sugar. So deoxyribose ni dia ada less than 1 dan ribose. So you pun tahu kan? Tu besar-besar ke? H dekat sini. Blue button dah crash dah. Write down Ramai tahu. differences. Okay, in terms of dia punya. Madam nak balik vitamin lah. Orang dengar, Madam kata nak buat balik vitamin dia sebab kita buat tu bukan seperti yang diharapkan. Apa? Hari. Dia kata tak tahu lah, dia kata dia akan bagi balik ambil gambar putih. Aku pula tahu bila nak ambil gambar putih ni. Okay, who's talking right now? Who's talking right now? Is it you, Emir? Emir, tarik buka speaker, buka mic tak? I cakap dulu, boleh tak? Maybe you can mute your voice. Okay, so boleh dengar saya cakap sebab sekarang ni kita tengah buat kelas kan? So I can hear whatever that you are saying right now. Okay, so sekarang ni apa yang you perlu tahu adalah to differentiate the DNA and RNA. Okay, the first thing is through the structure, double-stranded or single-stranded, and also the bases. So we know that RNA base dia thymine. If DNA, it is uracil. So dia punya bases. Kedua adalah double-stranded. Okay. So so saya tak nak go through kat sini sebab kat sini you all boleh nampak dia punya jawapan dia straight from the slides, kan? Contohnya definition of RNA, you should be able to know apa beza RNA and mRNA. Okay, RNA is a translation of the DNA, kan? mRNA is something that have a coded message. Okay, RNA is just a single-stranded chromosome. So if you pergi pada page number 2 is a transcription process. Okay, so you should be able to transcribe or to explain how the DNA is transcribed. Okay, so the first thing is that you should be able to know the direction of the synthesis. Direction of the synthesis of the DNA should start from 5 to 3. Betul? Betul. So the first thing that you should know is that you should be able to differentiate what is the your origin kan? Okay. Okay, DNA origin ni you should be able to know which one is the
mana satu non-template. Susahnya. Okay. Okay. So tak apa macam ni. Senang cerita, you go through on my PDF file ni. Okay. Because dekat sini dia explain everything, the process of the transcription. Okay. So imagine this is your body. Okay. Boleh nampakkan ni kan? I'm sharing the file, right? Am I sharing the file right now? Nampak kan? Okay. Ya, nampak. Right. Nampak. So this is your body. So your body tu ada containing cells. So cells tu bila you extract the cells, you will be able to get the whole cells that containing the nucleus, the ribosome. So bila you ambil chromosome tu, which is your genetic material, you'll be able to see that there are several genes dekat sini. So this is how you differentiate the genes. Genes are the genetic information that is important for you to transcribe it into an information. Okay. So bila you ambil genes ni, okay, you tarik satu genes ni, okay, you buka, so you akan dapat double stranded DNA. Okay. So dekat double stranded DNA tu, so this is your gene. Okay, so this satu gene, you boleh ada satu gene 1, gene 2, gene 3, gene 4, gene 5 that encodes different information. Okay, bila you tarik genes tu, it's actually double stranded DNA, kan? You ada double stranded, right? So you have template strand and not template strand. Okay, so you see here, you will be able to produce the new mRNA dekat sini. Okay, using the template strand. Always remember that when you want to produce or you want to synthesize new DNA, you must use the template strand. Exam question, dia akan bagi template macam ni. Dia tulis kat sini, non-coding, coding betul. So dia tanya you daripada mana dia akan transcribe using the non-coding or because walaupun dia cakap kat sini non-coding, but actually it is a template strand where you use this one as your template. Kadang-kadang you confuse. Kan dia cakap coding tapi you use yang coding. So not that this coding is the one that you wanted to use for synthesis of your RNA. Okay? But sebenarnya kita gunakan the non-coding. So non-coding ni adalah, you ingat ni je, template tapi nama dia non-coding. Okay, so you be using this template, okay, to transcribe it into mRNA. And always remember the synthesis of the RNA should be start from 5 to 3 prime. So this is your 5 prime, this is your 3 prime, okay? So in order to start with the process of the synthesis of your mRNA, you should be having 2 strands ni because the RNA polymerase, okay, this is your RNA polymerase. So your RNA polymerase, dia akan ada 2 subunit. To start with, you should have 2 subunits because this is to identify the start region untuk dia synthesize the DNA. So the RNA polymerase usually ada 2 subunit, which is the sigma subunit. So the sigma subunit, so saya akan buka PowerPoint dekat sini. You akan tengok dekat okay. So this sigma subunit, okay, sigma subunit dia akan pergi pada non-template strand, okay, yang non-template sigma ni. Tapi core, this is the core is very important. Sigma subunit is just to identify what is the starting point untuk you start the synthesis of the mRNA. Okay, so what will happen is that once when dia akan find the consensus sequence, there are consensus sequence
adalah consensus, maksudnya adalah sequence yang sesuai, sequence yang perfect untuk dia attach pada promoter. So this is what, this is the place where you call it the promoter or upstream region. So if you go back here, this is promoter. This is your non-template tadi lah. Okay? Susahnya sebab saya tak boleh nak tulis dekat sini sebab saya rasa topik ni sangat perlukan explanation using the whiteboard. But I'm not able to do that. But I hope that you understand. So this is the non-template strand. So non-template strand is a promoter dekat sini just to identify the start point where the gene to be transcribed. So this promoter is on the non-template region. Okay, remember, non-template tu bukan yang untuk hasilkan mRNA. Faham tak? Faham tak? So, bila kita tengok sini, sigma tu akan bind pada non-template region. But eventually, after they find that minus 13, this is the consensus region, dia akan drop off. Betul? Dia akan drop off and then the core dia akan continue to synthesize the mRNA. mRNA. Okay? Faham tak? Faham. Okay. Kalau tak ada soalan, nanti boleh tanya saya through chat ataupun you can personally message me pun boleh. Okay, saya tak kisah. Okay, so that is the principle that you should know. So this consensus region ni is actually, apa maksud consensus? Consensus maksud dia adalah the the perfect sequence. Okay, kalau kita tengok dekat dalam bakteria, so, bila kita tengok this is the gene, right? This is 5' to 3', this is double stranded of the DNA. So these are the region of the -5 dengan -10 sequence. So this is the consensus sequence tadi lah. So every promoter of every gene, remember saya cakap dalam satu ni dia boleh ada beberapa gene, betul? Ada gene 1, gene 2, depending on what are the genes that you want to transcribe. So you have to choose. So this RNA polymerase tu dia secara automatik dia boleh tahu untuk transcribe leg 1 contohnya. So you kena gunakan promoter mana dekat sini. So yang perfect macam tadi yang kita belajar -35 dengan -10 dia ada tatat ni and TTGACA. So tapi if you see that some of the promoter dia punya ni tak sama kan, contohnya macam TTCCAA, but they almost reaching jujukan yang hampir sama tapi dia berbeza sedikit. But if you find that dia lebih kurang je macam TTGACCA ni, so it is considered as a consensus sequence. Tapi kalau TTGACA ini adalah yang perfect sequence. Tapi kalau dia tak perfect pun dia still recognize it as a sequence untuk dia activate. Maksudnya dia recognize that is the promoter where it should start to be transcribed the mRNA. Okay? Okay, you can read it, but if you don't understand, you can always ask me. Okay, so to manufacture the message, what you can do is to find the template. Again, find the template strand. So this is the template strand and non-template. So remember, we always use the template strand, which is the non-coding strand, to produce the mRNA. Yang ni tak guna. Okay? Okay, again, see here. This is the non-coding strand and this is the coding strand. Okay, again, nak senang tengok template ke non-template. Okay, tengok. So this is the template. So kita akan gunakan yang ni untuk hasilkan mRNA is synthesized. Okay. So macam mana dia nak first tadi yang saya cakap, so ini saya dah ringkaskan dalam bahas ayat saya sendiri. Saya buat malam semalam. Okay, malam semalam tu pukul 12, pukul sampai pukul 4 supaya you senang nak faham. So, because I'm so afraid that you don't understand the whole thing. Okay, because it's
boleh macam jadi confusing. Because it involving the terms, contohnya macam coding, non-coding, template, non-template. Okay? So, saya gunakan sini. So, promoter is a starting point. So, if you have promoter, you can start to transcribe the RNA. So, the number sigma bind here, and then core will continue to transcribe the RNA. So, what are the purpose of sigma RNAP? Apa tujuan dia? Apa tujuan core? Semua saya dah letak dekat sini lah. So, core adalah untuk continue to make your mRNA. And it will always synthesis from 5 to 3 prime. That you always have to remember. Okay? Okay. Ada masalah tak nak faham? Hello, saya cakap seorang ke? Tak ada, faham. Faham eh? Ada. Faham. Baik. Semua okey eh? Okey. Ada. Dekat sini. Yang lain-lain Ada. tak nampak muka. Ada. Sini doktor dalam Saya ni. faham. Dekat sini doktor. Okey. Tak ada muka. Aku dah gelap. View je. Ha? Apa? Adakah Apa? yang lain ni tak dapat ke macam mana? Saya hanya dapat. Apa tak dapat? Tak tahu. Saya nampak Kat Aiman. bilik tu. Saya nampak siapa ni? Tu. Nak tengok muka. Izat. Ada muka. Farid. Tak nampak muka. Sekarang saya tak nampak muka. Adakah you there? Stephen? Where is Stephen? Roy? Sini. Aduh, dah mau nampak muka Ah, orang. muka orang. Adli tak nampak lagi. Ali nampak. Saya nampak. Yang 3 orang ni saya nampak ni. 3 orang ni. Siapa nama you? Kami bertiga. Okay. Saya tak nampak. Saya tak tahu you all online ataupun you ke? I don't know. Oh, saya online tapi tak tunjuk muka. Oh memang you nak tunjuk muka lah. Okay. Diamlah. Are you there? Alah, baru tak Tak balik tu. Balik? Tidur ke? Oh my god. Jangan tidur eh? Tak tidur. Okay. tidur doktor. Tukar rambut. Okay. Okay, we continue. So, kita dah habiskan the two points tadi. So, mana tadi saya beri PDF, CI. So, ni, so tadi kita dah cover on the differences. So, kita dah cover differences. This we already covered. Okay, yang ni pun kita dah cover tadi. Betul? Macam mana RNA polymerase. So, all in all, what you can do is you will, in overall, you should be able to understand what are the functions of RNAP. Okay, so nanti you isi lah dekat sini functions. Okay, before we go to the whole function tu, kita remember saya cakap bila you nak transcribe, you mesti ada the first to start and the end sequence to stop. Okay, so bila dia dah continue synthesize, dia mesti nak berhenti, betul? So bila dia nak berhenti, dia mesti ada termination sequence or end sequence. Okay, so this RNAP macam mana dia nak stop? Okay, saya buka slide yang ni . So bila dia nak stop, okay, the RNA polymerase dia gerak sini, and then dia kena find something, which is hairpin loop. Yeah, hairpin loop structure, dia kena ada stem, and dia also kena ada loop, and then dia kena ada UUUU string. Okay, UUU string ni untuk mRNA, tapi untuk DNA template dia mesti ada AAA string. Okay, so when the RNA polymerase RNAP, they recognize the stem. Okay, dia ada stem sini and loop here. Okay, dia dah cakap, alamak saya dah jumpa stem and loop.
Okay, I'm about to stop now. So where are the strings of A's? Okay, here is the strings of A's. So I should stop now. So bila dia dah jumpa string of A's ni, dia pun nak berhenti. Kan? So that they want to stop. What will happen is that there will be this assembly of this newly synthesized mRNA, and then bila dia dah separate, the RNA P will be dissociate from the DNA template strand. So that is how it stops. So how happy structure looks like is that in mRNA, dia ada stem and loop. Where the stem ni dia akan base pairing, which is the C and G, U and A, and yang lain-lain yang tak boleh nak pair ni dia akan jadi loop. Okay? So this is how basically you should draw. If, for example, kalau saya tanya dalam exam macam mana dia nak berhenti, mula sampai dia nak berhenti, dia kena ada jumpa stem and loop, and then dia akan jumpa strings of apa? A ke U? On your DNA template? A. U. U for RNA. Dia kena jumpa string of A. Because it's on your DNA template. Remember your DNA template. U adalah pada you punya mRNA. Okay. So nampak tak sini? Ni mRNA, so ni U. So this is the end product that should be translated into the protein nanti. Okay? Okay. Let's go back here. Dekat saya punya tutorial ni. Kan tutorial. Okay. So dekat sini, saya tulis kat sini. So when to stop, dia mesti jumpa end sequence with terminator sequence. So terminator sequence must contain 2 inverted repeats. Okay. Several bases. So 2 inverted repeats ni yang akan forming the hairpin loops, the stem, and forming a loop. Okay. Several bases. Bases ni akan menghasilkan loop. Tu je lah. Inverted repeat akan menghasilkan stem. King of A's, the template strand. Remember, template, DNA template. Okay. So you'll be producing mRNA that contains hairpin loop and the strings of U. Okay. And the process, the RNA dia akan dissociate with the RNA. Dia akan disassemble. Okay. So in general, apa function RNA P tadi? Bomb. Apa function dia? First is to Okay, cuba kita buka balik dekat slide sini. First slide yang cerita pasal RNA-P. So kita dah faham RNA-P is dia dalam proses manufacturing the mRNA, but in specific function of RNA-P, It bind to DNA. okay, bind, yes, very good. It bind to DNA. Binds to the DNA at the start of the gene. Don't forget, at the start of the gene. So they binds to, ingat ni bomb, B-O-M, binds to the start gene. After they buat apa? They open. After they open the double strand DNA, dia buat apa? They manufacture. mRNA, which is your messenger RNA or the genetic information from your chromosome. Okay, faham Faham. Bind the start gene. Faham Right, very good. Faham. Okay, now we move to okay, manufacturing message kita dah cover. So that is basically the process. Okay, so at times bila kids tu dia selalu proses untuk harian. Contohnya macam dia nak makan, dia nak kena hasilkan gene. Kalau dia boleh proses dia punya gula untuk menghasilkan metabolism atau hasilkan energy. So that is kita panggil yang gene yang selalu transcribe, hari-hari dia transcribe, itu kita panggil dia housekeeping genes. Ya?
So kita buka slides yang berapa ni? Okay, activator. Okay. Okay, some genes are switch on all the time. All the time dia akan dihasilkan. Maksudnya macam bila Multiple. tak nampak? Tak nampak ke? Multiple. Nampak. Kalau macam ni nampak? Saya nampak. Ini okey. Okey. Right, very good. Okay. Kalau kat slides macam ni nampak Nampak. Nampak. Macam ni lah, senang sikit okay. Bila genes tu dia at all time dia akan switch on. Dia nak kena gula-gula. Dia kena transcribe protein yang untuk proseskan gula dia. So every day, every minute or every hours dia akan switch on. So dia yang always switch on, kita panggil dia housekeeping gene. Tapi kalau dia jarang-jarang digunakan, kita panggil dia genes yang only needed under certain condition. So these genes yang bukan housekeeping genes, kita panggil dia a genes that has a poor recognition sequence. Because dia jarang digunakan, so dia punya recognition sequence itu macam susah nak jumpa. Promoter, remember yang ni kita punya promoter kan? Dia punya downstream tadi. Okay, mana tadi? Upstream, downstream. Okay, promoter. Remember your promoter where your sigma subunit bind here. So bila dekat sini, dia akan selalu Kau nak dengar tak? poor recognition sequence. Dia susah lah nak find. So RNA polymerase ni dia cari, tak jumpa lah mana negatif 35 dengan consensus sequence yang mana tak berapa nak jelas, tak nampak. So bila dalam keadaan yang macam tu, this kind of gene dia perlukan sesuatu untuk bantu dia. Okay? Macam mana dia nak bantu tu adalah perlukan the activator. Activated gene. Nah, you see dalam tutorial ni, saya tanya, define housekeeping genes. Apa maksud housekeeping genes? Is the gene that you always turn on all the time. Multiply. Okay? You always generate the gene. On all the time. Yes, very good. All the time. They turn on all the time. So kalau nak lawan housekeeping genes, kita lawan dengan gene For recognize. yang have poor recognition sequence, which is Guna activator. yes, dia jarang-jarang activatekan. Okay, so genes that only needed under certain condition. Okay, depends macam mana you nak tulis, kata you lah nak tulis macam mana. Okay, yang kita tahu, yang ni turn on all the time, yang ni turn on very jarang-jarang. Poor. So to help this A ni, A dia needs help from the activator. Better gene. Better. Kan? Okay, so dia perlukan activator. So bila dia perlukan activator, dia akan dinamakan sebagai apa? Gene activation. Okay, activator, they need help from activator, namely the accessory protein, the gene activator protein. So B is the gene activator protein. So this gene activator protein, they akan recognize, Poor recognition. they akan recognize the poor, very good, poor recognition genes, ya, yang promoter yang susah nak dapat. So if overall, so ni kat sini saya tulis sini, activator tu apa, repressor tu apa, contoh dia apa. Function ni activator untuk activate by binding to promoter or operator. So you bulat promoter tu Promoter. good, dah tahu kan example dia apa. Tiga like how. Ini sebenarnya ada banyak jenis tapi saya pilih apa yang ada dekat dalam ni sini lah supaya kita tak bagi contoh. So lawan activator kita repress. Okay, repressor itu dia apa? Dia bind pada operator ke promoter? Promoter.
No, repressor. Repressor ni dia lain sikit. Okay, okay, masih kita tengok sini. Operator. So activator dia kena activatekan promoter tu. So, this is your upstream region, your promoter, this is your gene. Dia transcribe. Okay. Sebenarnya you gunakan gene dekat template DNA. This is non-template. Betul. So dia akan nak activate dekat promoter ni, dia perlukan signal molecules or dia perlukan something, kita panggil dia activator. It's a protein. So bila protein tu dia nak bind pada promoter ni, dia nak activatekan this gene, dia perlukan signal molecule. Okay, for example, maltose dia akan bind pada MOC, dia akan change shape macam biasa bila dia substrate bind to the protein. Dia akan bind to the promoter and then the RNA polymerase will be transcribe the gene. Ini dia tulis template dengan non-template, just hoping that you understand. Okay, sebab kalau nak tulis semua tu, it will be taking so much time. Yeah? Just to let you understand, kalau dia lemah, ada poor recognition sequence, kita perlukan promoter activation by using activator. Okay? Tapi kalau dia negative regulation, maksudnya dia tak nak transcribe mRNA, dia terbalik, kita gunakan repressor. So contoh dekat sini, repressor. So this is the protein of LAC-I, repressor. So repressor dia tak bind pada promoter, dia bind pada operator. Okay, so bila dekat sini, that means dia macam block something dekat sini, no transcription will happen. But kalau ada lactose dekat sini, dia akan bind pada protein, kan? So ada something, so dia boleh ada LAC-I and then dia akan inactive and then dia akan menghasilkan DNA. Senang cerita, what you should understand, you go back here, function dia untuk apa repressor? Untuk block. Jadi kita balik ke sini. Apa function dia adalah Binding to operator. Okay, dia have the opposite effect. Dia nak block, dia tak nak hasilkan mRNA. Okay. And they will bind to operator. Okay. Okay. Tapi kalau ada substrate, okay, dia dah tak jadi, repressor tersebut akan diaktifkan. Okay, contoh sini, kita kat sini ya. Lactose tu tak ada tadi lactose tak ada kan. So, turn off, you only have protein. Nama dia repressor. But the lactose is available. Okay, the lactose can bind to the repressor and then they will turn on the gene menghasilkan okay, senang adalah untuk block hasilkan turn off the gene. Itu saja. Okay. And then regulator proteins. So senang kita tahu nak activate dengan nak repress. Ini activator and repressor. But always be reminded that this protein activator and repressor ni diperlukan signal molecule. Signal molecule regulator protein ya. Dengar enggak? Mana dia boleh dengar? Okay, faham tak? Semua? Faham. Faham Jangan saya penat lah. Tak apa doktor. Are you guys okay? Okey je. Kenapa saya Saya dan roommate okey. yang the Chinese? Oh, the Chinese. How are you? Fine. Thank you. Tak nampak. Tak dengar nama. Mana nak kuat value? Okay. Can I continue or you want to rehat sekejap? Okay je, continue. Continue je. Continue. Siapa punya speaker tu Z ni
Minit doktor. Okay. So, regulator, Saja nak cakap. boleh saya kasih tak? Yang habis sekali. Boleh. Allosteric Syed. Activator and repressor, positive and negative. Okay. Tapi macam mana activator and repressor tu nak activated, you need a regulator protein. So actually regulator protein is a signal molecule. Okay. It's a signal molecule. Okay. Signal bind pada activator or repressor, dia akan ada conformational change pada allosteric proteins. Okay, so dia akan change the shape of the protein and also the the protein sahaja yang akan berubah, but the signal molecules maintain the same. It's just that the proteins are different. Okay, and the binding site of the DNA pun change shape. Okay, so that means ada dua benda yang berubah. Satu shape of the protein, satu lagi shape of the DNA binding site. But the tempat signal molecule bind tu tak berubah. Okay, ada dua perkara yang berubah. You have to take. Okay. Sebab dia saya tak masukkan dalam sini. So sini kita tengok global regulatory proteins are known as apa? Signal molekul. Good. Batik Amira, signal molecule. Okay. Okay. Protein in charge for this global regulation are known as global regulator. Okay. Oh, sorry. Signal molecules is the regulatory proteins, ya. Okay. Minta maaf, bukan CRP, bukan GRP ni. It's a regulator proteins is your signal molecules. Okay, contohnya milk tea perlukan milk. Lactose. Like I perlukan lactose. Okay, when signal molecules bind to regulator proteins, it changes shape known as allosteric proteins. Side. Okay, yang ni boleh baca tapi not so important for you to know. Yang ada gambar katak ni, gambar katak ni tunjuk, dia gambar katak kan? Ni, gambar katak ni, dia nak cakap perubahan DNA sequence tu dia ada perubahan berbentuk pada UBC. Dah habis pasal signal molecule, kita pergi pada global regulatory proteins. Okay? Global regulatory proteins ni adalah apa? Ni you have to fill in blank dekat sini. Okay. In charge. Saya tak suka tengok dekat slide ni sebab saya rasa banyak sangat information. Boleh tak kita pergi sini je? Okay. Global regulatory proteins ni is actually a protein that dia akan switch on all the nutrients. Okay, contohnya, you tengok dekat sini . Okay, so this is gene of the E. coli tu. So dia ada several genes. Contohnya gene like Z, gene like Y, gene like A. So gene like Z dia akan menghasilkan protein Z. Ini menghasilkan protein Y. Ini menghasilkan protein A. Tapi ada satu tempat dekat upstream region ni. Okay, so like P, like O ni, P tu apa? Promoter. O ni apa? Is a operator. Kalau dia nak repress, dia akan bind pada kat sini. Kalau dia nak activate, dia akan bind pada promoter. Tapi dia ada special, contohnya macam ni lah. You duduk kat rumah, lepas tu tiba-tiba blackout. You tekan switch dekat dinding ni tapi dia tak menyala, betul? You kena pergi dekat switch box yang utama. Betul tak? You pernah tak blackout kat rumah? Pernah. Blackout dekat college kan? Bila you blackout kat college, what happen is that kalau you tekan switch kat bilik you tak akan on pun. Tapi kalau fellow tolong switch on the main switch yang box switch tu, okay, dia akan turn on, semua akan on. So that dia macam seumpama tu. So CRP ni is a regulator protein that in charge, kita panggil dia global regulator.
So dia akan activatekan semua jin-jin yang bersesuaian. Okay? So dia akan activatekan, contohnya dekat sini kita ada sugar, contohnya E. coli dia boleh guna more than one sugar. Selalu kita faham dia ambil glucose, tapi dia boleh juga ambil fructose and maltose. Contohnya macam dekat sini ya. Many bacteria can grow using a variety of sugars. Contohnya seperti glucose, maltose, lactose, fructose. But dalam sesuatu keadaan, maybe dia nak gunakan maltose, macam mana dia nak aktifkan? Dia kena aktifkan the GRP protein ni. Okay, GRP is a CRP lah. The name is control protein, ya. Global regulators, CRP. So dia yang akan control mana satu dia nak on. Kalau saya tak nak on tingkat atas, saya tak on tingkat atas. Saya on tingkat bawah, lampu tingkat bawah je. Macam tu. Okay? So faham So dia adalah, dia akan control jin mana yang dia nak on ke, dia nak off. So kita panggil, the example of the global activator is the CAMP. It's a global signal. Contoh activator. Okay, so bila you tengok balik dekat saya punya PDF yang tutorial ni, kita panggil dia operon, ya. Operon, is it the same as operator? Sama ke operon dengan operator? Operon dengan operator tak sama Operator kita nak block, tak nak hasilkan mRNA. Tapi operon ni is main switch. Bila you tengok dekat sini, dia ada operon dia dekat sini. CRP proteins akan bind pada CRP site. So, baru dia boleh hasilkan mRNA untuk like protein Z, protein Y, protein A. Okay? So operon is actually the main proteins yang akan control the transcription of these genes. Okay? So nanti pergi pada slide ni, cuba fahamkan. Okay? Cuba fahamkan, contohnya macam sini. Oh, saya dah ke depan ya. Okay. Contohnya macam sini. Okay, you ada operon CRP dekat sini, dia bind. Bila dia bind, so dia activate the whole thing. So what happen is that RNA polymerase akan bind pada promoter, semua gene ni akan dihasilkan. Semua gene ni akan transcribe. Okay. CRP ada, repressor tak ada. So there is no repressor dekat lag operon ni. So RNA polymerase akan bind and then dekat promoter, then this akan transcribe. Tapi kalau ada lag repressor dekat operator, what happen? Can it transcribe the RNA? No. Tak boleh kan? Dia tak boleh hasilkan the mRNA. Kalau ada dua-dua, so this activate, yang ni positif, tapi tiba-tiba ada repressor dekat sini. Boleh ke? Dia dah block kan? Jadi tak boleh. mRNA. Dekat sini dua-dua tak ada. Signal molekul dia tak ada, dekat sini pun tak ada apa-apa yang block. So kalau kat sini langsung tak ada, you punya main switch tak on, everything will goes off. Apa pun tak akan berlaku. Okay. So itulah maksud operon tu lah. Okay. Operon tak sama dengan operator. So kita balik sini. Operon is a cluster of genes that all switch on together, being transcribed using the same promoter. So it will be controlled by the CRP proteins. Okay? So these CRP proteins ni akan bind. So signal molecule untuk CRP proteins adalah CAMP. So CAMP, di sini signal molecule dia adalah CAMP bind pada CRP. Okay, change dia punya shape, dia activatekan the CRP protein tadi. Okay. Okay, ni akan activated. Okay, you ada signal molecule CAMP bind pada CRP protein. So this CRP protein akan bind pada CRP site. So this operon will be activated. Okay. Alright. Okay.
Last but not least, yang terakhir saya nak explain. Okay, before I forgot, CMP is a signal protein yang akan bind pada CRP tadi lah. Okay, other example of CRP protein contohnya adalah isopentenyl adenosines. Okay, found in plants to control cell division. Contoh lain CMP adalah isopentenyl adenosine. Okay. Okay. Okay, semua orang okay ke? You want to stop and continue? Ataupun you nak habiskan je? Alah, Habiskan. 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 Dah lah. Okay, so try to make it quick. Okay. So antisense RNA is a situation, kalau you baca dekat sini, antisense RNA adalah satu yang dihasilkan, contohnya you have remember you ada template and non-template. Alamak, ni dah jawapan. Okay. Patutnya kat sini I nak tanya, kotak ni nak tanya yang ni template apa? Non-template ke template? So yang ni adalah jawapan dia. Dah terkeluar lah pula. Okay. Jawapan ni non-template. So this should be your template DNA. So template DNA dia boleh hasilkan mRNA. Okay. So mRNA ni akan menghasilkan protein. Betul? Tapi kalau non-template yang you transcribe, you boleh hasilkan RNA juga, tapi kita tak panggil dia mRNA. Kita panggil dia antisense RNA. Okay. The problem is that if this is not controlled, dia akan menyebabkan antisense RNA bergabung dengan mRNA. Okay. Since because they are able to base pair, dia akan forming satu DNA yang tak boleh nak functional. Okay, dia boleh bind untuk base pair tapi dia tak boleh function. So in future dia tak boleh nak translate into proteins. Okay, and the gene will eventually akan switch off. So nampaknya tak berguna lah. Antisense RNA apa yang kita nampak kat sini dia macam something yang you transcribe. Remember, I always say this. When you want to produce mRNA, you must use template DNA. You cannot use non-template because what happens is that you will be producing the antisense RNA. Okay, so this antisense RNA and bind dengan RNA, dia akan menghasilkan satu jujukan double-stranded DNA yang tak akan berfungsi in future. Tapi walaupun begitu kita nampak dia sebagai tak berfungsi, dia sebenarnya ada benefit dalam certain condition, contohnya seperti bacterioferritin gene. Okay, ni saya ulang balik semula Antisense RNA, okay, mRNA gabung dengan RNA that transcribe by the non-template, dia akan base pair and then dia akan tak ada future. Dia tak ada future. So, nanti dia akan eaten up by the mechanism dekat dalam sel tu lah. Okay, dia akan turn off. But it can also be used in certain condition, contohnya seperti bacterioferritin gene. Okay, okay. Bacterioferritin tu apa? Bacterioferritin tu is actually a protein yang dihasilkan oleh bakteria untuk storekan iron yang berlebihan. Okay, contohnya macam kita, kalau macam kita human, kita makan gula banyak, contohnya you minum air coke, you makan nasi, you makan coklat. So, bila you punya gula tu berlebihan, apa yang berlaku, kita akan disimpan sebagai tenaga. Ataupun kalau terlalu berlebihan, kita akan disimpan sebagai lemak. Betul? Sebagai sumber tenaga. Sama juga macam bakteria. Bakteria ni, kalau macam iron dia berlebihan, dia nak simpan kat mana? So, dia takkan dia nak biar je iron dia berterbangan dekat sekeliling dia kan. So, dia kena ada satu mekanisme, protein tu dia akan taken up supaya protein tu boleh keep the iron tu. So bila dia simpan, macam mana dia nak simpan? Dia mesti menghasilkan protein yang simpan iron. So nak hasilkan protein yang simpan iron ni adalah diperlukan the BFR gene because the BFR gene dia akan menghasilkan BFR protein. Faham? Faham? Macam ngantuk je. Okay. So, okay. So, sini
Okay, you tengok sebelah kanan You tengok sebelah kanan. Sini BFR gene dihasilkan mRNA. So mRNA ni, you jangan tengok sini Yang ni jangan tengok lagi. You tengok sini je dulu. Sebelah kanan. Mana? Hasilkan mRNA. mRNA akan hasilkan, jangan tengok sebelah kiri. Okay, dia akan hasilkan protein. So this protein will help to store the iron atoms yang berlebihan. Tapi kalau anti-BFR gene, dia akan bind dengan mRNA. Remember macam mana hasilkan anti-BFR gene ni? Sebab yang gene yang tadi tu, dia akan base pair dengan mRNA kan? From the non-template tadi. So dia tak boleh translate into protein. So dia akan block terus. This DNA material ni, dia akan block their gene, dia will be turned off. So there will be no protein. Okay? Okay, patah balik sini. Okay, so dia tak boleh nak hasilkan protein. So bila dia tak boleh hasilkan protein, you boleh answer lah jawapan dekat sini. Ya? Bila dia tak hasilkan protein, so bacteriophagin gene tu dia tak boleh dihasilkan. So dalam keadaan yang low concentration of ion, ferritin, dia akan sangat berguna lah. Sebab takkanlah dia nak hasilkan protein secara on sahaja tanpa digunakan. Sebab you tak ada iron pun nak store, tapi you hasilkan protein tersebut. Kan? So protein tu apa function dia? Tak ada guna. So macam mana kita nak stop the production of protein tu? So kita gunakan antisense RNA to stop the production of the protein. Okay? I hope that you understand. Nanti kalau you tak faham, cuba baca lagi sekali and then cuba answer the question. Maybe this will help you. And then saya ada buat kat sini explanation yang explain lebih dengan bahasa saya harap you lebih faham lah. Contohnya kalau you tak faham dia punya diagram dekat situ. Okay, the last one is quorum sensing. Okay, so now we know kita ada activator, kita ada operator. When we want to start mRNA to produce, kita akan hasilkan mRNA yang ada mRNA yang boleh menggunakan promoter untuk activatekan gene and then they stop gunakan terminator sequence, kan? So dalam keadaan bakteria-bakteria ni bila digunakan bila dia activate semua ni. So dia activatekan mRNA semua tu, dia akan menggunakan satu sistem kita panggil dia quorum sensing. Okay, contohnya, you pernah tengok kan bakteria dekat dalam, maybe you tengok dekat Facebook or you tengok dekat dalam Google, dia buat bakteria yang boleh emit light. So emit light ni dia adalah satu mekanisme where dia gunakan autoinducer, okay, untuk untuk macam-macam function lah. Satu dia induce light, okay, contohnya induce light ni kalau dia satu je bakteria yang induce light, you tak nampak, dia macam kelip-kelip. Kalau satu kelip-kelip yang bercahaya, you tak nampak. Tapi kalau banyak-banyak kelip-kelip yang bercahaya, dikira macam quorum sensing untuk emit light, untuk untuk melakukan sesuatu pekerjaan lah. Okay. Okay, contohnya seperti Vibrio fischeri and luminescence. Okay, dia live in the gut of animals. Okay, so dia duduk dekat dalam perut ikan ni. So bila dia banyak-banyak bakteria tu dia bercahaya, so kita tahu yang sebenarnya dalam perut ikan tu dia ada bakteria yang sedang engulf the organic matter. Okay, dia tengah attracting the fish to swallow them. Okay, to dia punya one kind of mechanism to attract untuk emit the light and attract the fish yang swallow dia lah. Okay, kedua contohnya seperti vegetables, contohnya seperti carrot. Kan, ada satu bakteria nama dia Erwinia carotovora. Okay, bakteria ni dia lives by eating vegetables. So bakteria ni dia duduk dekat atas permukaan carrot tu untuk dia eat the vegetables. Tapi bila menggunakan satu
bacteria dia tak boleh nak digest these vegetables. They need the cooperation of their friends supaya dia boleh menghasilkan satu enzim yang boleh digestkan that kind of vegetable so that dia boleh consume it as makanan. Okay, so itu adalah contoh. So bila you tengok dekat sini saya letak 3 you letak bakteria, apa action dia, apa contohnya macam tadi video fishery, action dia untuk emit light yang dalam perut ikan tu. Kedua adalah carrot. Okay, ketiga ni nanti saya nak you cari sendiri. Boleh Dan you cari sendiri, maybe you can find it in the internet ataupun dalam buku ataupun dalam journal. Apa contoh lagi yang boleh buat quorum sensing. Okay? Okay, semua okay? Okay. Sudah ada tidur lah tu? Dekat dalam kelas? Dah ada? So, after this you ada kelas ke tak? Tak ada kelas? Ada. Betul ke? Ada. 10. Alamak, saya dah ambil. 10. Satu habis ini. Barai. Macam mana ni? Okay, before we stop, can everybody wave your hand? I don't have any Baca balik. I don't cannot on my camera. I cannot do this. I don't know whether, do you think this is effective for you? I should be doing something. Quite effective. This works. Dengar suara aku? Okay, Dengar je nak. I hope you find it useful. So I help you to do some tutorials yang macam bagi PDF tu. I hope that it will be more understanding. Kalau tak faham, please WhatsApp me. Okay? Okay, doktor. Ya, doktor. Okay, bye, doktor. Thank you. Take care. Doktor hati, bye-bye. Bye. Jan forever. Thank you, doktor. Bye-bye. Wah, macam mana nak buat light tu? Apa laptop tak ada kamera. Kau semua keluar. Keluar. Keluar bilik.